Hello everyone, how are you today? Thầy chào các em. Rất vui được gặp lại các em. Các em có khỏe không? Hôm nay chúng ta tiếp tục phần tiếp theo của bài số 1 của sách tiếng Anh lớp 9, đó là phần read ở trang số 9 và trang số 10. Trong phần này thì chúng ta sẽ đọc qua một đoạn văn để tìm hiểu chi tiết về đất nước Malaysia nhé. Một số thông tin như vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, dân số, ngôn ngữ, vân vân. Vậy Malaysia thuộc khu vực nào trên thế giới? Dân số là bao nhiêu? Khí hậu như thế nào? Ngôn ngữ là gì? Có bao nhiêu tôn giáo? Bây giờ chúng ta sẽ đọc qua và tìm hiểu nhé các em. Trước hết, thầy sẽ cho các em nghe máy đọc qua một lần. Các em nghe và dò theo nội dung trong sách giáo khoa của mình nhé. Malaysia is one of the countries of the Association of Southeast Asian Nations. It is divided into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia. They are separated by about 640 kilometers of the sea, and together comprise an area of 3,029,758 square kilometers. Malaysia enjoys tropical climate. The Malaysian unit of currency is the ringgit, consisting of 100 sen. The capital of Malaysia is Kuala Lumpur, and it is also the largest city in the country. The population in 2001 was over 22 million. Islam is the country's official religion. In addition, there are other religions, such as Buddhism and Hinduism. The national language is Bahasa Malaysia, also known simply as Malay. English, Chinese, and Tamil are also widely spoken. The language of instruction for primary school children is Bahasa Malaysia, Chinese, or Tamil. Bahasa Malaysia is the primary language of instruction in all secondary schools, although some students may continue learning in Chinese or Tamil. And English is a compulsory second language. Bây giờ thầy giới thiệu cho các em một số từ vựng quan trọng có liên quan đến nội dung của bài đọc. Thầy mời các em viết từ vựng vào trong tập và chuẩn bị luyện đọc theo thầy nhé. ASEAN, ASEAN.
Association of Southeast Asian Nations. Association of Southeast Asian Nations. Divide into. Divide into. Comprise. Comprise. Tropical climate. Tropical climate. Unit of currency. Unit of currency. Religion. Religion. Language of instruction. Language of instruction. Primary language of instruction. Primary language of instruction. Compulsory. Compulsory. Bây giờ các em hãy đọc lại toàn bộ nội dung bài nói về nước Malaysia để chúng ta làm bài tập thứ nhất. A. Fill in the table with the right information about Malaysia. Hãy điền vào bảng sau với những thông tin chính xác về Malaysia. Ở đây chúng ta có 8 thông tin bao gồm 1. Area, có nghĩa là diện tích. 2. Population, có nghĩa là dân số. 3. Climate, khí hậu. 4. Unit of currency, đơn vị tiền tệ. 5. Capital city, thành phố thủ đô. 6. Official religion, tôn giáo chính thống. 7. National language, quốc ngữ. 8. Compulsory second language, ngôn ngữ thứ hai bắt buộc. Và đây là đáp án của chúng ta. Thầy mời các em kiểm tra lại và nếu có chỗ nào sai thì các em tự sửa lại nhé. Diện tích của Malaysia là 329.758 km vuông. Chúng ta đọc là 329,758 square kilometer. Dân số vào năm 2001 là trên 22 triệu người.
Bây giờ là đến năm 2021 rồi. Sau 20 năm thì chắc có lẽ dân số họ bây giờ tăng lên rất là nhiều, chứ không còn là trên 22 triệu nữa. Climate, tropical, khí hậu nhiệt đới. Unit of currency, the ringgit, đơn vị tiền tệ là ringgit. Capital city, Kuala Lumpur, thành phố thủ đô là Kuala Lumpur. Official religion, Islam, tôn giáo chính là Hồi giáo. National language, Bahasa Malaysia or Malay, quốc ngữ là tiếng Bahasa Malaysia hay chúng ta còn gọi là tiếng Mã Lai. Compulsory second language, English, ngôn ngữ thứ hai bắt buộc là tiếng Anh. Bây giờ các em hãy đọc kỹ bài lại để làm bài tập thứ hai nhé. B. True or false? Check the boxes, then correct the false statements. Chúng ta đánh dấu vào cột true hay là false tương ứng. Nếu câu nào đúng thì chúng ta đánh dấu vào cột true. Câu nào sai thì chúng ta đánh dấu vào cột false. Sau đó chúng ta sẽ sửa lại những nội dung của câu sai nhé. Câu số 1 trong sách giáo khoa đã làm mẫu cho chúng ta rồi. Malaysia is a member country of ASEAN. Nước Mã Lai là một quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, là đúng. True. Number 2. There are two religions in Malaysia. Có hai tôn giáo ở Malaysia. Number 3. People speak only Malay in Malaysia. Người ta chỉ nói tiếng Mã Lai ở nước Malaysia thôi. 4. Primary school children learn 3 languages at school. Trẻ em học tiểu học học 3 ngôn ngữ ở trường. 5. All secondary school children learn in English. Tất cả học sinh trường trung học phải học bằng tiếng Anh. Học bằng tiếng Anh có nghĩa là học tất cả các môn nào cũng dùng tiếng Anh hết đó nghe các em. Ví dụ như là ngoài học giờ tiếng Anh ra thì các giờ khác như văn, toán, lý, hóa, sử, địa, vân vân đều học bằng tiếng Anh hết. Ok, bây giờ các em hãy đọc lại toàn bộ nội dung bài và tìm đáp án chính xác cho bài tập của chúng ta nhé.
Câu số 2. There are two religions in Malaysia. Có 2 tôn giáo ở nước Mã Lai. Chúng ta dựa vào đoạn 2. Islam is the country's official religion. Hồi giáo là tôn giáo chính thống của quốc gia. In addition, there are other religions such as Buddhism and Hinduism. Ngoài ra còn có những tôn giáo khác như Phật giáo và đạo Hindu hay còn gọi là Ấn Độ giáo. Vì vậy, đáp án của câu số 2 là false. Chúng ta sửa lại là there are 3 religions. Có 3 tôn giáo chứ không phải là 2. In Malaysia, Islam, Buddhism and Hinduism. Câu số 3. People speak only Malay in Malaysia. Người ta chỉ nói tiếng Mã Lai ở nước Malaysia thôi. Ta dựa vào đoạn The national language is Bahasa Malaysia, also known simply as Malay. English, Chinese and Tamil are also widely spoken. Quốc ngữ là tiếng Bahasa Malaysia hay còn gọi vắn tắt là tiếng Mã Lai. Trong đó thì tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Tamil cũng được sử dụng rất rộng rãi. Vì vậy, chúng ta có đáp án cho câu số 3 là false. Và chúng ta sửa lại People speak Malay, English, Chinese and Tamil in Malaysia. Người ta nói tiếng Mã Lai, tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Tamil ở nước Malaysia. Như vậy là tới 4 thứ tiếng thông dụng. 4. Primary school children learn 3 languages at school. Học sinh tiểu học học 3 thứ tiếng ở trường. Chúng ta dựa vào câu The language of instruction for primary school children is Bahasa Malaysia, Chinese or Tamil. Ngôn ngữ dùng để dạy học ở các trường tiểu học là tiếng Bahasa Malaysia, tiếng Hoa hoặc là tiếng Tamil. Như vậy là chúng ta có đáp án cho câu số 4 là false. Primary school children learn one of the 3 languages, Bahasa Malaysia, Chinese or Tamil. Học sinh tiểu học chỉ học một trong 3 thứ tiếng thôi, tùy theo từng vùng, hoặc là tiếng Bahasa Malaysia, hoặc là tiếng Hoa, hoặc là tiếng Tamil, chứ không phải học cả 3 thứ tiếng cùng một lúc. Number 5. All secondary school children learn in English. Tất cả học sinh trường cấp 2 đều học bằng tiếng Anh. Chúng ta dựa vào 3 hàng cuối của đoạn văn. Chúng ta có Bahasa Malaysia is the primary language of instruction in all secondary schools. Tiếng Bahasa Malaysia là ngôn ngữ dạy học chính ở hầu hết tất cả các trường trung học cơ sở. Although some students may continue learning in Chinese or Tamil. Mặc dù có một vài học sinh vẫn có thể tiếp tục học bằng tiếng Hoa hoặc tiếng Tamil. And English is a compulsory second language. Và tiếng Anh thì nó là ngôn ngữ thứ 2 bắt buộc. Từ đó suy ra câu số 5 đáp án là false. Most secondary school children learn in Bahasa Malaysia, and English is a compulsory second language. Không phải tất cả các em học sinh ở trường cấp 2 là học bằng tiếng Anh, mà hầu hết họ là học bằng tiếng Bahasa Malaysia. Còn một số ít còn lại thì họ học bằng tiếng Hoa và tiếng Tamil. Còn tiếng Anh thì nó chỉ là một ngôn ngữ thứ 2 bắt buộc mà thôi. Thầy mời các em sửa bài vào trong tập của mình nhé. Sau đây thầy sẽ giới thiệu cho các em một số điểm rất đặc trưng và nổi bật về nước Malaysia. Thầy mời các em cùng tham khảo nhé. Malaysia is an amazing country to visit. Full of lush beaches and bountiful national parks, it's well worth the trip. But before you go, here are 10 things not to do in Malaysia.
Know before you go. Number 1. Don't bring drugs. Okay, for most of us this is a pretty obvious no-no, but for some travellers thinking of just sneaking a small amount of pot through customs, or perhaps travellers with medical marijuana thinking that it's not as bad as other drugs, forget about it. For this seemingly petty crime, in Malaysia you could be sentenced to death. Number 2. Don't walk home at night. If you really have to go on foot, try going with some friends or someone you trust. But if you can avoid it, go by car. Streets are very unsafe at night. Anything could happen. Number 3. Don't wear your shoes indoors. The polite thing to do is to remove your shoes before entering someone's house, to avoid bringing the dirt inside. But they don't always follow this habit, so it's best to just ask beforehand. Number 4. Don't insult their food. Here you'll find some of the best dishes ever. Try all the food you can while you're here because you won't find most of it back home. Of course, you won't like it all, but avoid openly insulting it and keep your thoughts to yourself. Number 5. Don't forget to check your taxi. Some taxis are not properly metered and they will try to scam you. To be sure you are taking a legitimate taxi, get the app Grab or Taximonger and you'll avoid the scammers. Number 6. Don't point. Using your forefinger to point at places, objects or people is considered unpolite. If you need to point at something, in Malaysia they use their thumb with all 4 fingers folded under. Number 7. Don't forget the greetings. The traditional greeting or salam resembles a handshake but without the shake. If somebody extends their hands to you as if in prayer, you should touch the backs of their hands and bow slightly. However, some women only bow, smile and raise their hand to their chest, in which case you should do the same. Number 8. Don't kiss in public. Malaysian locals take public behaviour very seriously and they don't see kissing or public displays of affection as a nice thing, so save it for behind closed doors. Number 9. Don't drink alcohol. The country may permit the sale of alcohol to non-Muslims, but they are more strict in places like Kelantan and Terengganu, which have a Muslim majority. So don't expect to have a crazy booze up there. Number 10. Don't worry about burping. You're in a restaurant and suddenly, oh, that's embarrassing. But here, no one cares. In Malaysia, burping after a meal is not a rude thing, quite the contrary. It just means you had a great meal, so feel free to burp. Where do you want to know what not to do in next? Comment below. Kuala Lumpur is the largest and most influential city of Malaysia. A population of Malays, Chinese, Indians, and others from around the world makes the city a melting pot of coexisting cultures that each preserves their own customs, traditions, and cuisines. The mixture of ethnicities, ancient architecture and modern skyscrapers, and most importantly, the mouth-watering food, makes Kuala Lumpur a fantastic city to visit. Now let's start with these 11 things to do in Kuala Lumpur. Nothing dominates the skyline and screams Kuala Lumpur more than the monster Twin Towers, which come in at number 1. So I am at the base of the Petronas Towers. These are by far the most iconic landmarks in the city. At the ground level is a big shopping center, and then you can actually go to the 41st floor or something like that. And there's a sky bridge where you can get a great view of the city from there. There's a beautiful park right next to the Petronas Towers that has some of the best drinking fountains I've ever seen in my life.
Number 2 is the historical district of Old Central Kuala Lumpur. The area makes a great place for a walking tour. Despite all the modern skyscrapers in Kuala Lumpur, there's still a historic area. I'm just near the old railroad station, and I'm doing a little walk around to see some of the most historical and some of the most prized buildings in Kuala Lumpur. So now I'm here at the entrance of Kuala Lumpur's National Mosque. Merdeka Square, which is the Independence Monument, and it's home to a 95-meter flagpole, which is among the tallest in the entire world. Number 3 is the Menara KL Tower. At 421 meters in height, the insanely tall communications tower touches the heavens. Dine at a sky restaurant, or just admire the unbelievable panoramic view from the top. On the top of the KL Menara Tower, at some absurd height up here, pretty scared out of my mind to sit on this ledge, but luckily I am strapped in so I don't fall off. Number 4 is Little India, known better as Brickfields. KL has a lot of Indian areas of town, but the area of Brickfields is known as the largest Little India in Kuala Lumpur. Brickfields is home to Hindu temples, small food markets, stores selling saris and other Indian clothing, and a tempting collection of mostly South Indian restaurants. I personally go there for the food. Number 5, located on Petaling Street and popular with both locals and tourists, is Kuala Lumpur's Chinatown. I am in Chinatown on Petaling Street, and you can see lots of different stalls of clothes, mostly clothes, shoes, watches, handbags, DVDs, all kinds of stuff like that. There are also lots of restaurants both on this street and on the streets surrounding the area of Chinatown. Number 6 is the Tianhao Chinese Temple, built by the Hainanese community in KL. The Taoist temple is dedicated to the Tianhao goddess, or the Heavenly Mother. I am at the Tianhao Chinese Temple. It was built on the side of a hill, so you have the huge Chinese temple, but then you also have a view of Kuala Lumpur on the other side. Central Market, also known as Pasar Seni, is number 7. At one point it was the original central market of the city. Today I think it's a little bit touristy inside, but it is a good place if you're looking to purchase souvenirs, Malaysian souvenirs, or a good place to browse around for a little while. So the Central Market. Number 8 is the KL Lake Gardens and the KL Bird Park, which includes the world's largest in-flight aviary. For bird lovers, it shouldn't be missed. The KL Lake Gardens right now, walking around, very nice scenery, and also if you are interested, there is the KL Bird Park, the KL Mouse Deer Park, the Butterfly Park, and a hibiscus garden, an orchid garden, you name it. It's all right in this area of KL Lake Gardens. Number 9 is the Batu Caves. So I made it to the Batu Caves. It's located just 13 kilometers from the center of KL and is one of the most sacred Hindu religious sites outside of India. The 272 steps to the top is an easy climb that's rewarded with a gorgeous cave filled with Hindu religious shrines. At the bottom of the cave, you'll find a series of vegetarian restaurants where you can replenish your calories after the climb. Number 10 is the Central Chowkit Wet Market. Chowkit Market, and it's one of the largest fresh wet markets in the city, and they have a lot of my absolute favorite ingredients in the entire world right down here in these aisles. Stink bean. All the fresh ingredients you could ever need to prepare a Malay feast are available at Chowkit. There's also always a delicious array of fresh tropical fruit as well. Did you really think I'd end this list of things to do in Kuala Lumpur without adding food as an attraction?
For myself, and most local Malaysians as well, it's all about the food. And when you visit Kuala Lumpur, your mouth is going to rejoice with the diverse selection of Malay, Chinese, and Indian food available. Malaysia is one of the best countries in the world for food, and Kuala Lumpur offers something tasty at every corner. From nasi lemak to ikan bakar, char kway teow to bak kut teh, and banana leaf to tandoori chicken, Kuala Lumpur is a food paradise. So no matter what you're interested in, whether it be history, shopping, or food, Kuala Lumpur is bound to have something that will make you excited. Hey everyone, it's Mark Weens here. I just wanted to say thank you very much for watching this video. Please remember to give it a quick thumbs up. Also, I've got a bunch of travel and street food videos coming up that you're not going to want to miss. So you see that big orange subscribe button down there? Go ahead and click that button so you don't miss my upcoming videos. Thanks a lot and see you soon.